ഹലോ, ഞാൻ റിജോസ് എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ദ പേഴ്സൺ CSAT മാനുവൽ 2026 എന്ന ഈ ബുക്കിനെ കുറിച്ചുള്ള വീഡിയോസ്. നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് തന്നെ പറയുന്നത് ഈ ബുക്കിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം, സിലബസ്, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ വീഡിയോയിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കും. അപ്പോൾ ദയവായി ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കണം. ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ക്ലാസ് എടുക്കുന്ന CSAT പേപ്പർ 1 ജനറൽ സ്റ്റഡീസിൽ ചാപ്റ്റർ 3 ഇന്ത്യൻ ജോഗ്രഫിയിൽ ഇന്ത്യൻ ജോഗ്രഫിയിലെ ടോപ്പിക്സാണ് നമ്മൾ ക്ലാസ് എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞത് സെൻട്രൽ ഹൈലാൻഡ്സ് ആൻഡ് ബണ്ടേൽഖണ്ഡ് റീജിയൻസ് ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞതിന് സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ദയവേത് ക്ഷമിക്കണം. നിങ്ങൾ വീഡിയോ വാച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും എന്താണ് കാര്യം എന്നുള്ളത്. പിന്നെ ഈ ടോപ്പിക്ക് നമ്മൾ വീഡിയോ എടുത്തപ്പോൾ തന്നെ ക്യാമറയുടെ ക്ലാരിറ്റി പോയിരുന്നു. അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞതാണ് ഈ ടോപ്പിക്ക് ലാസ്റ്റ് വരെ. ഒരു മാപ്പ് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല, ബാക്കിയൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. രണ്ടാമത്തെ പ്രാവശ്യം നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തപ്പോൾ ക്യാമറയുടെ ക്ലാരിറ്റി പോയി. അതുകൊണ്ട് ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ വീണ്ടും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാണ്. സെൻട്രൽ ഹൈലാൻഡ്സ് ആൻഡ് ബണ്ടേൽഖണ്ഡ് റീജിയൻസ്. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞ ടോപ്പിക്സ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറയാണ്. ദ ട്രാൻസ് ഹിമാലയാസ്, regional division of the Himalayas. 1. The Punjab Himalayas. 2. The Gumyong Himalayas. 3. Nepal Himalayas. 4. The Assam Himalayas. Map 3.5 Regional divisions of the Himalayas. What happens at the ends of the Himalayan belt? The Parvanchal or the eastern hills. Map 3.6 The Parvanchal, the peninsula, the central highlands and ബണ്ടേൽഖണ്ഡ് റീജിയൻസ്. ഈ ടോപ്പിക്ക് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത്. അപ്പോൾ നോക്കാം. സെൻട്രൽ ഹൈലാൻഡ്സ് ആൻഡ് ബണ്ടേൽഖണ്ഡ് റീജിയൻസ്. ദ പ്ലാറ്റ് ഈസ് ഫ്ലാങ്ക്ഡ് ബൈ ദ ആരവല്ലി, ദ രാജ്മഹൽ, ദ കാസി ആൻഡ് ദ ജയന്തിയ ഹിൽസ് ഇൻ ദ നോർത്തേൺ ഔട്ട്സ്കേർട്സ്, whereas some portion of the plateau is buried deep under the sediments of the northern plains. The western and northern parts of the plateau extend up to Kutch in Gujarat and the Aravalli range in Rajasthan. Its northern limits run parallel to and 50 mi south of the course of Ganga Yamuna rivers. A wide belt of hilly country bordered on the west by the Aravalli range and on the east by the Vindhyan scraps is known as the Central Highlands or the Madhya Bharat Padar. Significant portions of Madhya Pradesh, Rajasthan and some of Uttar Pradesh constitute this region. The Central Highlands is formed of one northern highlands constituting the Aravalli range, the East Rajasthan uplands or the Marwar uplands, the Madhya Bharat upland, the Bundelkhand upland, and two the southern highlands constituting the Malwa plateau, the Vindhyan scraplands, the Vindhya range, the Vindhyan scraplands, the Vindhya range, and the Narmada valley. The Aravalli range is located to the northwestern part of the plateau, extending southwestwards from Delhi to very close to Ahmedabad for a distance of about 800 km. It is one of the oldest tectonic fold mountains in the world. Guru Shikhar 1722 m on the Abu Hills is the highest peak of the Aravalli range. The Aravalli range is composed mainly of hard quartzites. It is deeply worn out and eroded by the running water and forms a complex of hill ranges. However, the main range is in Rajasthan, having imposing relief features. The Marwar upland with an average elevation of 250 to 500 m lies in the east of the Aravalli range and slopes down eastwards. The Thar desert lies to the west of the Aravallis. The Banas river originates from the Aravalli range and flows for about 400 km before joining the Chambal river east of the Chambal. The land is rocky and densely forested. It is known as the Madhya Bharat Padar. The Chambal river, which flows in a rift valley, is the main river
with its tributaries Sindh and Parbati, which drains the sandstone upland. Towards the north of Central Highlands lies ravines, ravines and the badlands. Ravines and the badlands of the Chambal River. Towards the north of Central Highlands lies ravines and the badlands of the Chambal River. The Bundelkhand upland lies between the Yamuna and the Vindhyan scraplands, ranging between 100 and 300 m in height. The upland is an old erosional surface, carved out of granite. The erosional work of the rivers flowing here has converted it into an undulating area and rendered it unfit for cultivation. The Bundelkhand plant slopes down from the Vindhyan scrap towards the Yamuna River. The Bundelkhand plant slopes down from the Vindhyan scrap towards the Yamuna River. Between Madhya Bharata Padar and the Vindhyan range lies an extensive lava plateau known as Malwa Plateau, which is covered with black soils. Malwa Plateau lies in the north and the northwest of the Deccan Lava Plateau. The plateau is relatively open and is drained by the upper Chambal and Betwa rivers. The plateau is relatively open and is drained by the upper Chambal and Betwa rivers. The plateau has been the center of human agglomeration, as its western part having the Aravallis and the eastern Bundelkhand is not very suitable for human habitation. The plateau is dominated by the Vindhyan scraps. It consists of several erosional surfaces of low elevations. The average height of the surface is below 600 m. South of this plateau stands the Vindhya range running parallel to the Narmada River. In the northeastern section, the range presents a scrapland topography which is known as the Vindhyan scraplands. The Kaimur Hills, the southernmost part of the Central Highlands, is the structural depression of the Narmada. The Vindhya range constitutes the main dividing line between the geological regions of the Indo-Gangetic Plain and the peninsula. This range lies north of the Narmada River, and when viewed from there, it is possible to discern the prominent escarpments that rise between 800 and 1400 m. The Vindhya range defines the north-central and northwestern boundary of the peninsula, and the Chota Nagpur plateau of southern Bihar forms the southeastern boundary. Almost the entire peninsula south of the line formed by Vindhya Satpura Mahadeo Hills. Mahadeo Hills is termed the Deccan Plateau. Many fault troughs and fault scraps can be seen on the northern portion. Many fault troughs and fault scraps can be seen on the northern portion, especially between Thar Desert and the Raju Mahal Hills. The other features like the old residual hills, eroded plains of Chota Nagpur Plateau, dissected plains of Bundelkhand, through valleys of the Narmada, the Tapti and the Damodar, the broad shallow valleys of the Godavari and the Kaveri, and the steep side Nilagiri, the Annamalai, Palni and Cardamom represent distinct stages of evaluation of the plateau. The Tapti and the Damodar, the broad shallow valleys of the Godavari and the Kaveri, and the steep sided Nilagiri, the Annamalai, Palni and Cardamom represent distinct stages of evaluation of the plateau. Central Highlands and
ബണ്ടൽഖണ്ഡ് റീജിയൻസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ ദയവേത് ക്ഷമിക്കണം. ഇനി മാപ്പ് 3.7 പെനിൻസുലർ പ്ലാറ്റു നോക്കാം. മാപ്പ് 3.7 പെനിൻസുലർ പ്ലാറ്റു. മാപ്പ് 3.7 പെനിൻസുലർ പ്ലാറ്റു. അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ, പാകിസ്ഥാൻ, ചൈന, ടിബറ്റ്, നേപ്പാൾ, ഭൂട്ടാൻ. കച്ച് പെനിൻസുല, കത്തിയവാർ പെനിൻസുല, ആരവല്ലി റേഞ്ച്, മാൾവ പ്ലാറ്റു, വിന്ധ്യ റേഞ്ച്, സത്പുര റേഞ്ച്, ഛോട്ടാ നാഗ്പൂർ പ്ലാറ്റു, ബംഗ്ലാദേശ്, മ്യാൻമർ. അറേബ്യൻ സീ, അജന്ത റേഞ്ച്, ഗർഹജാട്ട് ഹിൽസ്, ബേ ഓഫ് ബംഗാൾ. വെസ്റ്റേൺ ഗട്ട്സ്, ഡെക്കൻ പ്ലാറ്റു, ഈസ്റ്റേൺ ഗട്ട്സ്, ബേ ഓഫ് ബംഗാൾ. നീലഗിരി ഹിൽസ്, ലക്ഷദ്വീപ്, ശ്രീലങ്ക. ആൻഡമാൻ ആൻഡ് നിക്കോബാർ ഐസ്ലാൻഡ്സ്. ശ്രീലങ്ക, ഇന്ത്യൻ ഓഷ്യൻ. ലക്ഷദ്വീപ്, ശ്രീലങ്ക, ഇന്ത്യൻ ഓഷ്യൻ. നമുക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി പറയാം. മാപ്പ് 3.7 പെനിൻസുലർ പ്ലാറ്റു. മാപ്പ് 3.7 പെനിൻസുലർ പ്ലാറ്റു. അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ, പാകിസ്ഥാൻ, ചൈന, ടിബറ്റ്, നേപ്പാൾ, ഭൂട്ടാൻ. കച്ച് പെനിൻസുല, കത്തിയവാർ പെനിൻസുല, അറേബ്യൻ സീ, ആരവല്ലി റേഞ്ച്, മാൾവ പ്ലാറ്റു, വിന്ധ്യ റേഞ്ച്, സത്പുര റേഞ്ച്, ഛോട്ടാ നാഗ്പൂർ പ്ലാറ്റു, അജന്ത റേഞ്ച്, ഗർഹാട്ട് ഹിൽസ്, ബേ ഓഫ് ബംഗാൾ, ബംഗ്ലാദേശ്, മ്യാൻമർ. ബേ ഓഫ് ബംഗാൾ, അജന്ത റേഞ്ച്, ഗർഹാട്ട് ഹിൽസ്, ഡെക്കാൻ പ്ലാറ്റു, വെസ്റ്റേൺ ഗട്ട്സ്, ഡെക്കാൻ പ്ലാറ്റു, ഈസ്റ്റേൺ ഗട്ട്സ്, നീലഗിരി ഹിൽസ്, ലക്ഷദ്വീപ്, ശ്രീലങ്ക, ആൻഡമാൻ ആൻഡ് നിക്കോബാർ ഐസ്ലാൻഡ്സ്. അപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞത് സെൻട്രൽ ഹൈലാൻഡ്സ് ആൻഡ് ബുഡൽഖണ്ഡ് റീജിയൻസിൽ മാപ്പ് 3.7 പെനിൻസുലർ പ്ലാറ്റു നമുക്കൊന്ന് ഓർത്ത് വയ്ക്കാം. നമുക്ക് അടുത്ത ടോപ്പിക്ക് നോക്കാം. നമ്മൾ പറഞ്ഞതിൽ സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട്, അപ്പോൾ ദയവേത് ക്ഷമിക്കണം. പെനിൻസുലർ പ്ലാറ്റ്യൂസാണ് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത്. പെനിൻസുലർ പ്ലാറ്റ്യൂസ്. In the south, the plateau surface exceeds 1000 m in elevation, but in the north it hardly reaches 500 m. Triangular in shape, it has 4 physiographic subunits. 1. The Deccan Plateau. 2. The Western Ghats. 3. The Eastern Plateau. And 4. The Eastern Ghats. In the south, the plateau surface exceeds 1000 m in elevation, but in the north it hardly reaches 500 m. Triangular in shape, it has 4 physiographic subunits. 1. The Deccan Plateau. 2. The Western Ghats. 3. The Eastern Plateau. And 4. The Eastern Ghats. The Deccan Plateau is almost plain and is inclined towards east and southeast. The Deccan Plateau is a vast plateau in India, encompassing most of central and southern India. The name Deccan is anglicized form of the Prakrit Dakhin, itself derived from the Sanskrit Dashina, meaning south. It comprises the wall of peninsular India, south of the Vindhya range, and has an elevation which ranges from 1500 to 2500 ft. It is bounded in the west by the Western Ghats and in the east by the Eastern Ghats. These two formations form one of the vertex of a triangle which encompasses the plateau with the Vindhya range forming the third side.
This region is one of the most stable land masses of the world. It lies south of the Indo-Gangetic Plain. It is bounded by the Western Ghats in the west, the Eastern Ghats to the east, the Nilgiris in the south, and the Satpura and Vindhya ranges in the north. The plateau elevation is about 500 m on average. It is composed of black volcanic basalt soil. The chief crop is cotton. However, sugarcane, rice and other crops are also common. Several Indian states cover parts of the Deccan. Maharashtra covers most of the northern plateau, and Chhattisgarh the northeast corner. Andhra Pradesh covers the east central portion of the Deccan, and Karnataka covers the west central and most of the southern portion of the plateau. It is the southernmost portion in Tamil Nadu. The largest city in the Deccan is Hyderabad, capital of Andhra Pradesh. Other major cities include Bangalore, the capital of Karnataka, and Nagpur, Pune, and Sholapur in Maharashtra. Typically, the Deccan Plateau is made up of basalt. This is extensive igneous rock. Also, in central sections of the region, we can find granite, which is an intrusive igneous rock. The difference between these two rock types are that basalt rock forms an eruption of lava that is outside a volcano, whereas granite forms inside a volcano. That is when the volcano becomes extinct, the lava solidifies inside the volcano itself. The Deccan is rich in minerals. Primary mineral ores found in this region are mica and iron ore in the Chota Nagpur region, and diamonds, gold and other metals in the Golconda region. The vast volcanic basalt beds of the Deccan were laid down in the massive Deccan Traps eruption, which occurred at the end of the Cretaceous period 65 million years ago. Some paleontologists speculated that this eruption may have caused the extinction of the dinosaurs. Some paleontologists speculated that this eruption may have caused the extinction of the dinosaurs. During a period lasting many hundreds of years, there was a lot of volcanic activity in the region. The molten lava that erupted out of the volcano solidified into a hard rocky layer. Layer after layer was formed by the volcanic activity that lasted many hundreds of years, and when the volcanoes become extinct, became extinct, they left a region of highlands with typically vast stretches of flat areas on top like a table. Hence it is also known as tabletop. The Godavari River and its tributaries, including the Indravati, drain most of the northern portion of the plateau. The Godavari River and its tributaries, including the Indravati, drain most of the northern portion of the plateau, rising in the western Ghats and draining east towards the Bay of Bengal. The Krishna River and its tributaries, including the Bhima River, which also run from west to east, drain that central portion of the plateau.
The southernmost portion of the plateau is drained by the Kaveri River, which rises in the western Ghats of Karnataka and bends south to break through the Nilagiri Hills into Tamil Nadu, emptying into the Bay of Bengal, which rises in the western Ghats of Karnataka and bends south to break through the Nilagiri Hills into Tamil Nadu, emptying into the Bay of Bengal. There are several small basins and they are separated by the low hills. The plateau surface is made of the horizontally placed lava beds deposited during the last phase of volcanic eruptions. The Vidharava plain, the Godavari basin and the Vima basins are separated by low hills like Ajanta Hills, Balghat Hills, etc. To the east of Nagpur, the Deccan plateau is marked by the Vaingana Valley and upper Mahanadi basin of Chhattisgarh region. From the hilly tracts of Orissa, the Chhattisgarh region rises very gently towards the Bastar Hills and has remarkable uniformity. However, the Genesik Telangana region of the south has erosional surfaces. Shillong Plateau lies further to the east of the peninsular region. As the rainfall is the highest in the world over the plateau, it is highly dissected and is full of dense forests. The average altitude is between 1,300 and 800 m. The highest point is the Shillong Peak, 1,800 m high. The plateau has a sharp escarpment on the southern slope facing the Surma Valley. It is believed that the Shillong Plateau is an extension of the peninsular block having the connecting rock strata buried deep under the Great Northern Plains. The Chota Nagpur Plateau, also Chota Nagpur, is a plateau in eastern India. The Chota Nagpur Plateau, also Chota Nagpur, is a plateau in eastern India, which covers much of Jharkhand state as well as adjacent parts of Orissa, Bihar and Chhattisgarh. The Indo-Gangetic plain lies to the north and east of the plateau and the basin of the Mahanadi river lies to the south. The plateau is made of ancient Precambrian rocks. Deposits of coal support the industries of the Damodar Valley. Chota Nagpur is made at three smaller plateaus, the Ranji, Hazaribagh and Kodarma plateaus. The Ranji Plateau is the largest of the plateaus with an average elevation of 700 m. The total area of Chota Nagpur is approximately 16,000 km square. The total area of Chota Nagpur is approximately 65,000 km square. Much of the plateau is forested with salt trees predominant and is covered by the Chota Nagpur dry deciduous forest ecoregion. The plateau is one of the few remaining refuges left in India for tigers and Indian elephants. The peninsula in its northern section comprises the Satpura range and the Maharashtra plateau. The Maharashtra plateau is formed of lava and is drained by the Tapti in the north and the Godavari in the south. The Satpura runs west-east. In central part it is known as the Mahadev Hills, and in the eastern it reaches the Maikhala range. The Karnataka Plateau and the Andhra Plateau form the southern part of the Deccan. They contain Archean Genesic rocks. Archean
gneissic rocks and are drained by tributaries of the Krishna and the Kaveri rivers. The Karnataka Plateau has two main subdivisions. One, the Malnad, and two, the Maidan. The average height of the plateau is 500-800 m. The highest hill range is the Baba Budan Hill Tract. The highest hill range is the Baba Budan Hill Tract. The highest hill range is the Baba Budal Hill Tract. On the other hand, the Maidan portion is open and relatively plain. The reliefs of the Karnataka and Deccan plateaus extend up to Kanyakumari and are dependent on the Western Ghats. The Western Ghats or Sahyadri Mountains run along the western edge of India's Deccan Plateau and separate the plateau from a narrow coastal plain along the Arabian Sea. The uplifting of the plateau of the Central Peninsula and its eastward tilt formed the Western Ghats, a line of hills running south from the Tapti River to the tip of the peninsula. The range starts south of the Tapti River near the border of Gujarat and Maharashtra and runs approximately 1600 km through the states of Maharashtra, Goa, Karnataka, Kerala and Tamil Nadu, almost to the southern tip of the Indian peninsula. The average elevation is around 900 m. Higher peaks occur in the northern section of the range in Maharashtra, notably Kalsubai 1646 m, 5427 ft, Mahabaleshwar 1438 m, 4710 ft, and Harishchandragarh 1424 m, 4691 ft in southwest Karnataka, notably Kudremugh at 1862 m, and in the southern part of the range with Anaimudi in Kerala. At 2695 m height, with Anamudi in Kerala at 2695 m height. The highest peak in the Western Ghats. The only major gap in the range, the Palghat Gap, joins Tamil Nadu to Kerala. Smaller ranges including the Nilagiri hills of northwestern Tamil Nadu and Giriyangana southeast of Mysore in Karnataka, including the Nilagiri hills of northwestern Tamil Nadu and Giriyangana southeast of Mysore in Karnataka. Meeting the Shivarois, Servarayan range and Tirumala range further east, linking the Western Ghats to the Eastern Ghats. The only major gap in range, the Palghat Gap, joins Tamil Nadu to Kerala. Smaller ranges including the Nilagiri hills of northwestern Tamil Nadu and Giriyangana southeast of Mysore in Karnataka. Meet the Shivarois, Servarayan range and Tirumala range further east, linking the Western Ghats to the Eastern Ghats. The only major gap in the range, the Palghat Gap, joins Tamil Nadu to Kerala. Smaller ranges including the Nilagiri hills of northwestern Tamil Nadu and Giriyangana
Southeast of Mysore in Karnataka, meet the Shivaraois, Servarayan Range, and Tirumala Range further east, linking the Western Ghats to the Eastern Ghats. These ranges of hills serve as important wildlife corridors, allowing species like elephants to move between the ranges. The westward facing slopes receive much more rain than the eastward facing slopes, and the Western Ghats are considerably wetter than the dry Deccan to the east. The Western Ghats form the most important watershed for peninsular India, the plentiful rain giving rise to numerous streams, with many waterfalls which form the headwaters of both the short rivers that run to the Arabian Sea and the great perennial rivers of the Deccan, including the Godavari River, Krishna River, Kaveri River, and their tributaries, which empty into the Bay of Bengal. Many of these rivers and streams are threatened by pollution from mining, agriculture, and urban runoff, coffee, pulp, effluents, and other human activity. There has recently been a strong movement to curb mining operations in the Western Ghats, as this is one of the global biodiversity hotspots. One standing example of such a campaign is one of Kudrimug. Is the one in Kudrimug, where iron ore is mined, and the river Kali is used to transport ore. Historically, the Western Ghats were well covered in dense forests. In the south, they contain the only rainforest of southern India. These forests are home to an interesting and diverse fauna and flora, many of them showing affinities to Southeast Asia, but are increasingly threatened by human activities. Several national parks and other protected areas lie within the range, but it is estimated that only a small fraction of the Western Ghats remains in pristine condition. The Silent Valley National Park in Kerala is considered by many to be the last tracts of virgin tropical evergreen forest in India. Biographers have long recognized the distinctive plant and animal communities of the Western Ghats. Many of these faunal and floral elements are not found anywhere else in the India except in parts of northeastern India. The Western Ghats are also home to many endemic species, and the endemism is especially high in the amphibian and reptilian fauna. The snake family Europeltidae is almost entirely restricted to and diversified in this region of the world. The frog Nasica batrachus, Sahia drenesis was discovered in 2003 as being a living fossil. The snake family Europeltidae is almost entirely restricted to and diversified in this region of the world. The frog Nasica batrachus, Sahia drenensis was discovered in 2003 as being a living fossil. The Western Ghats are ecologically distinct from the drier regions to the north and east, but can be further divided into 4 ecoregions. The northern portion of the range is generally drier than the southern portion, and at lower elevations make up the northwestern Ghats moist deciduous forests ecoregion, with mostly deciduous forests made up predominantly of teak.
Tectona gradis, Tectona gradis, and Dipterocarpus. With mostly deciduous forests made up predominantly of teak, Tectona grandis, and Dipterocarpus. Above 1000 m elevation are the cooler and wetter northwestern Ghats, mountainian forests whose evergreen forests are characterized by trees of family Lauraceae. The evergreen Wayanad forests of Kerala and Tamil Nadu mark the transition zone between the northern and southern ecoregions of the western Ghats. The southern ecoregions are generally wetter and more species rich. At lower elevations are the southwestern Ghats moist deciduous forests where Cullinia is the characteristic tree genus. Accompanied by teak, Dipterocarpus, and other trees. This moist forests transition to the drier South Deccan Plateau dry deciduous forests to the east. In the mountainous rain shadow above 1000 m are the southwestern Ghats mountainian rainforests, also cooler and wetter than the surrounding lowland forests and dominated by evergreen trees. Although some mountain grasslands and stunted forests can be found at the highest elevations. The southwestern Ghats. The southwestern Ghats mountainian rainforests are the most species-rich ecoregion in peninsular India. 80% of the flowering plant species of the entire Western Ghats range are found in this ecoregion. It also harbors the highest levels of endemism. 35% of the plants, 42% of the fishes, 48% of the reptiles, and 75% of the amphibians that live in this ecoregion and endemic. Still higher, above elevations of 1600 mean sea level (MSL), are seen the Shola grassland mosaic, which are habitats exclusive to the Western Ghats. The eastern plateau is formed by the Baghelkhand Plateau, the Chota Nagpur Plateau, the Mahanadi Basin, and the Dandakaranya Plateau. The eastern plateau is formed by the Baghelkhand Plateau, the Chota Nagpur Plateau, the Mahanadi Basin, and the Dandakaranya Plateau. North of the Mahanadi stands the Baghelkhand Plateau. The eastern plateau is formed by the Baghelkhand Plateau, the Chota Nagpur Plateau, the Mahanadi Basin, and the Dandakaranya Plateau. North of the Mahanadi stands the Baghelkhand Plateau, which is drained by the tributaries of the Son River. The Chota Nagpur Plateau, composed of granites and gneisses, forms Jharkhand. The eastern plateau is formed by the Baghelkhand Plateau, the Chota Nagpur Plateau,
the Mahanadi Basin, and the Dandakaranya Plateau. North of the Mahanadi stands the Bahelkhand Plateau, which is drained by the tributaries of the Son River. The Chotanagpur Plateau, composed of granites and gneisses, forms Jharkhand. Having an average elevation of 700 m, it is an old erosional surface with 3 lava hills of the Dalma, Porahat, and Rajmahal. The plateau is drained by the Damodar River. The Mahanadi River, with its numerous tributaries, drains the central part of the eastern plateau. The Mahanadi River, with its numerous tributaries, drains the central part of the eastern plateau. Locally, the region is known as the Chhattisgarh Basin. South of this basin lies a region of sparse population and rugged topography, known as the Dandakarya Plateau. The eastern plateau is formed by the Bahelkhand Plateau, the Chotanagpur Plateau, the Mahanadi Basin, and the Dandakaranya Plateau. North of the Mahanadi stands the Bahelkhand Plateau, which is drained by the tributaries of the Son River. The Chotanagpur Plateau, composed of granites and gneisses, forms Jharkhand, having an average elevation of 700 m. It is an old erosional surface with 3 lava hills of the Dalma, Porahat, and Rajmahal. The plateau is drained by the Damodar River. The Mahanadi River, with its numerous tributaries, drains the central part of the eastern plateau. Locally, the region is known as the Chhattisgarh Basin. South of this basin lies a region of sparse population and rugged topography, known as the Dandakaraya Plateau. The Eastern Ghats are a discontinuous range of mountains running from West Bengal state in the north. The Eastern Ghats are a discontinuous range of mountains running from West Bengal state in the north through Orissa and Andhra Pradesh to Tamil Nadu in the south. In Orissa, the Eastern Ghats are known as the Mahendragiri, and is composed of Kahondite and Carnocite gneisses. In Orissa, the Eastern Ghats are known as the Mahendragiri and is composed of Kahondite and Carnocite gneisses. Southward, there are detached low hills, Javadi Hills and Shivaroi Hills. Javadi Hills and Shivaroi Hills. The Eastern Ghats mark the eastern end of the plateau. They begin in the hills of the Mahanadi River Basin and coverage with the Western Ghats at the peninsula's southern tip. They begin in the hills of the Mahanadi River Basin and coverage with the Western Ghats at the peninsula's southern tip. The interior of the peninsula south of the Narmada River, often termed the Deccan Plateau or simply the Deccan, from the Sanskrit Dakshina, meaning south, is a series of plateaus topped by rolling hills and intersected by many rivers. The Eastern Ghats are eroded and cut through by the 4 major rivers of southern India: the Godavari, Mahanadi, Krishna, and Kaveri. These rivers rise in the Western Ghats and flow eastward into the Bay of Bengal. The region boasts of fertile soil, but hydropower generation here is not as profitable as it is in the Western Ghats.
The region boasts of fertile soil but hydropower generation here is not as profitable as it is in the Western Ghats. The plateau averages roughly 300 to 750 m in elevation. This range runs parallel to the Bay of Bengal. The Eastern Ghats are not as high as the Western Ghats. The Eastern Ghats are not as high as the Western Ghats. As with the Western Ghats, these mountain ranges also have their local names. For example, the Vellikonda range of Andhra Pradesh. The Vellikonda range of Andhra Pradesh. At their southern end, the eastern Ghats are not continuous but from several ranges of low hills. The southernmost of the Ghats are the low Sirumalai and Karandamalai hills of southern Tamil Nadu. The southernmost of the Ghats are the low Sirumalai and Karandamalai hills of southern Tamil Nadu. North of the Kaveri river is higher Kolimalai, Panchaimalai, Shivaroi, Servaroyan, Chittari, Palamalai and Mettur hills in northern Tamil Nadu state. North of the Kaveri river is higher Kolimalai, Panchaimalai, Shivaroi, Servaroyan, Chittari, Palamalai, and Mettur hills in northern Tamil Nadu state. The climate of the higher hill ranges is generally cooler and wetter than the surrounding plains, and the hills are home to coffee plantations and enclaves of dry forest. The hill station of Yerkaund is located in the Shivaroi hills. The Bilgiri hills which run east from the Western Ghats to the Kaveri river forms a forested ecological corridor connects the eastern and western Ghats and allows the second largest wild elephant population in India to range between the southeastern Ghats, the Biligiri and Nilagiri hills and the southwestern Ghats. The Nilagiri hills far south in Tamil Nadu is the meeting place of the western Ghats, the eastern Ghats and the southern hills rising abruptly from the surrounding areas. It has the highest peak of Doda Beta. It has the highest peak of Doda Beta, 2637 m, and Udega Mandulam Ooty hill station and Udega Mandalam Ooty hill station. The Ponayar and Palla rivers flow from headwaters on the Kolar Plateau. The Ponayar and Polar rivers flow from headwaters on the Kolar Plateau. The Ponayar and Palla rivers flow from headwaters on the Kolar Plateau eastward through gap in the Ghats. The Javadu hills lie between the two rivers north of the Polar river in Andhra Pradesh. North of the Polar river in Andhra Pradesh, the central portion of the eastern Ghats consists of two parallel ranges running approximately north-south. The lower Vellikonda range lies to the east and the higher Pallekonda, Langamala, Nallamala ranges lie to the west.
The lower Vellikonda range lies to the east and the higher Pallikonda, Langamala, Nallamala ranges lie to the west. The Palla river cuts through the ranges. The Vellikonda range eventually descends to the coastal plain in northern Nellore district, whereas the Nallamala range continues to the Krishna river. A range of low hills lie between the Krishna and the Godavari, but north of the Godavari, the eastern Ghats increase again in height, forming the boundary between Andhra Pradesh and Orissa. A range of low hills lie between the Krishna and the Godavari, but north of the Godavari, the eastern Ghats increase again in height, forming the boundary between Andhra Pradesh and Orissa. The eastern Ghats are discontinuous range of mountains running from West Bengal state in the north through Orissa and Andhra Pradesh to Tamil Nadu in the south in Orissa. The eastern Ghats are known as the Mahendragiri and is composed of Kohandite and Carnocite genesis. Kohandite and Carnocite genesis. Southward there are detached low hills, Javadi hills and Shivoroi hills. The eastern plateau is formed by the Bahelkhand plateau. The eastern Ghats are discontinuous range of mountains running from West Bengal state in the north through Orissa and Andhra Pradesh to Tamil Nadu in the south in Orissa. The eastern Ghats are known as the Mahendragiri and is composed of Kohandite and Charnocite genesis. Southward there are detached low hills, Javadi hills and Shivoroi hills. The eastern Ghats are a discontinuous range of mountains running from West Bengal state in the north through Orissa and Andhra Pradesh to Tamil Nadu in the south in Orissa. The eastern Ghats are known as the Mahendragiri and is composed of Kohandite and Carnocite genesis. Southward they are detached low hills, Javadi hills and Shivoroi hills. The eastern Ghats mark the eastern end of the plateau. The eastern Ghats mark the eastern end of the plateau. They begin in the hills of Mahanadi river basin and coverage with the western Ghats at the peninsula's southern tip. The interior of the peninsula south of the Narmada river, often termed the Deccan Plateau or simply the Deccan, from the Sanskrit Dakshina meaning south, is a series of plateaus topped by rolling hills and intersected by many rivers. The eastern Ghats are eroded and cut through by the four major rivers of southern India, the Godavari, Mahanadi, Krishna and Kaveri. The eastern Ghats are eroded and cut through by the four major rivers of southern India, the Godavari, Mahanadi, Krishna and Kaveri. These rivers rise in the western Ghats and flow eastward into the Bay of Bengal. The region boasts of fertile soil, but hydropower generation here is not as profitable as it is in the western Ghats. The plateau averages roughly 300 to 750 m in elevation. This ranges run parallel to the Bay of Bengal. The eastern Ghats are not as high as the western Ghats.
As with the Western Ghats, these mountain ranges also have their local names. For example, the Vellikonda range of Andhra Pradesh. The Vellikonda range of Andhra Pradesh, as their southern end, the eastern Ghats are not continuous, but form seven ranges of low hills. The southernmost of the Ghats are the low Sirumalai and Karanda Malai hills of southern Tamil Nadu. The southernmost of the Ghats are the low Sirumalai and Karandamalai hills of southern Tamil Nadu. North of the Kaveri river is higher Kolimalai, Panjaimalai, Shivaroi, Sarvaroyan, Chitteri, Palamalai and Mettur hills in northern Tamil Nadu state. North of the Kaveri river is higher Kolimalai, Panjaimalai, Shivaroi, Sarvaroyan, Chitteri, Palamalai and Mettur hills in northern Tamil Nadu state. The climate of the higher hill ranges is generally cooler and wetter than the surrounding plains, and the hills are home to coffee plantations and enclaves of dry forest. The hill station of Yarkod is located in the Shivaroi hills. The Bilgiri hills, which run east from the Western Ghats to the Kaveri river, forms a forested ecological corridor that connects the Eastern and Western Ghats and allows the second largest wild elephant population in India to range between the southeastern Ghats, the Nilagiri hills, and the southwestern Ghats. The Nilagiri hills, far south in Tamil Nadu, is the meeting place of the Western Ghats, the Eastern Ghats, and the southern hills. The Nilagiri hills, far south in Tamil Nadu, is the meeting place of the Western Ghats, the Eastern Ghats, and the southern hills. Rising abruptly from the surrounding areas, it has the highest peak of Doda Beta 2637 m, and Udega Mandulam Ooty Hill Station, Rising abruptly from the surrounding areas, it has the highest peak of Doda Beta 2637 m, and Udega Mandulam Ooty Hill Station. The Ponnayar and Polar rivers flow from headwaters on the Kolar Plateau. The Ponnayar and Polar rivers flow from headwaters on the Kolar Plateau eastward through gap in the Ghats. The Javadu hills lie between the two rivers north of the Polar river in Andhra Pradesh. The center portion of the Eastern Ghats consists of two parallel ranges running approximately north-south. The lower Vellikonda range lies to the east, and the higher Pallikonda, Langmala, Nallamala ranges lie to the west. The center portion of the Eastern Ghats consists of two parallel ranges running approximately north-south. The lower Vellikonda range lies to the east, and the higher Pallikonda, Langamala, Nallamala ranges lie to the west. The Polar river cuts through the ranges. The Vellikonda range eventually descends to the coastal plain in northern Nellore district, whereas the Nallamala range continues to the Krishna river. A range of low hills lie between the Krishna and the Godavari, but north of the Godavari, the Eastern Ghats increase again in height, forming the boundary between Andhra Pradesh and Orissa.
A range of flow hills between the Krishna and the Godavari. A range of low hills lie between the Krishna and the Godavari, but north of the Godavari, the eastern Ghats increase again in height, forming the boundary between Andhra Pradesh and Orissa. പെനിൻസുല പ്ലാറ്റ്യൂസാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. ഇത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു, കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിലൊക്കെയാണ് തോന്നുന്നു പറഞ്ഞത്. ഭയങ്കര വലിയ ടോപ്പിക്കാണ്, നമുക്ക് പറയേണ്ടി വരും. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങിയിട്ട് ഇതിപ്പം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വീഡിയോയിൽ കാണിക്കുകയാണ്. നമ്മൾ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെയാണ്. നമ്മൾ പറഞ്ഞതിൽ സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്കൊക്കെ ഉണ്ട്, നല്ല പോലെ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഒരു വാക്കുകൊണ്ടൊന്നും പറഞ്ഞാൽ പോരാന്ന് എനിക്കറിയാം, ദയവേത് ക്ഷമിക്കുക. ഒരുപാട് തെറ്റുകൾ വന്നിട്ടുണ്ട്. ബാലൻസ് ഭാഗമാണ് ഇതൊക്കെ. ഇതൊക്കെ എന്താ പറയുക, വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള വേർഡ്സാണ് ഈ ഭാഗത്തൊക്കെ ഉള്ളത്. ഇവിടേക്ക് എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ തെറ്റുമെന്ന് വരാൻ സാധ്യത. എല്ലാ ഭാഗത്തും വന്നിട്ടുണ്ട് സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്ക്. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ അവസാനിക്കാണ് ഇതാണ് വരുന്നത്. ഇപ്പോൾ സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്കിൻ്റെ കാര്യം ഒരിക്കൽ കൂടി ആവർത്തിച്ച് പറയുന്നു, ദയവായിട്ട് ക്ഷമിക്കുക. ഇത്രയും ഭാഗങ്ങൾ നമുക്ക് റീഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പോസ് ചെയ്ത് റീഡ് ചെയ്ത് നോക്കിയാലും അത്യാവശ്യം നല്ല വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള വേർഡ്സാണ്, നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാവുന്ന കാര്യമേ ഉള്ളൂ. ഇത് എന്താ പറയുക, മാക്സിമം ഞാൻ സ്പെല്ലിങ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്, നല്ല രീതിയിൽ പറയാൻ ആഗ്രഹിച്ചിട്ടുണ്ട്, പക്ഷേ കറക്റ്റായിട്ട് വന്നിട്ടില്ല. ഇത് വളരെ നല്ലൊരു ടോപ്പിക് ആയതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകം പ്രാധാന്യം കൊടുത്തും താല്പര്യം കൊടുത്തൊക്കെ പറയുന്നത്. ഏകദേശം ഇത്രയും വലിയ ടോപ്പിക് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് നല്ലൊരു സെക്ഷനായിട്ട് തന്നെ എടുക്കാം പെനിൻസുല പ്ലാറ്റ്യൂ. ഇതിപ്പോൾ ഒരു വീഡിയോ ഇട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതാണ് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട്, കാരണം ഇത് അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു പാരഗ്രാഫ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഒരുപാട് പാരഗ്രാഫ് വരുന്നുണ്ട്. കാരണം നമുക്ക് വേറെ ഇതിന് മുന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ടോപ്പിക്സ് ഒന്നും ഇത്രയും വരുന്നില്ല എന്നുള്ള പ്രത്യേകത കൂടി ഉണ്ട്. ഇത് എന്തായാലും എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. എന്തായാലും ഈ ടോപ്പിക്കൊക്കെ ഇതിലുള്ള പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഈ വേർഡ്സുകളാണ് നമുക്കൊരു പെർഫെക്റ്റ് അല്ലാന്ന് തോന്നുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞതിൽ. എന്നാലും ഈ ഒരു പെനിൻസുല പ്ലാറ്റ്യൂ എന്നുള്ളൊരു സെക്ഷൻ വളരെ നല്ലത് എന്ന് നമുക്ക് പറയേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ ദയവേത് നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ റീഡ് ചെയ്ത് ഒക്കെ ഇത് മനസ്സിലാക്കി പോകണം. നിങ്ങൾ പോസ് ചെയ്തും എന്തായാലും വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും നല്ലതായിരിക്കും. ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ സംസാരം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പ്രസൻറ്റേഷൻ ഇനി പെർഫെക്റ്റ് അല്ല എന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത്രയൊക്കെ നമുക്ക് പറയാനുള്ളൂ. അപ്പോൾ എന്തായാലും പെനിൻസുല പ്ലാറ്റ്യൂ ഇവിടെ വെച്ച് അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. ഇനി എനിക്ക് ഒരുപാട് ടൈം എടുത്ത് വീഡിയോ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് അറിയില്ല. നമുക്കൊരു 18 GB വെച്ചിട്ടുള്ള വീഡിയോ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഫോണിൽ അത്രേ സ്പേസ് ഉള്ളൂ, അതാരണം അറിയില്ല ഇനി കോസ്റ്റൽ പ്ലെയിൻ പറയാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളത്. ഒരു 10 GB സംതിങ് ഇപ്പോൾ തന്നെ വന്നിട്ടുണ്ടാവും. ഇനിയിപ്പോൾ ഒരു 8 GB കൂടി നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്ന് തോന്നുന്നു. എന്തായാലും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതിൻ്റെ പ്രതീക്ഷ ഞാൻ എടുക്കുകയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഓഫായി പോവല്ല, നമ്മൾ എടുത്തതെല്ലാം ഡിലീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. ഫോണിൽ സ്പേസ് കുറവായതുകൊണ്ട് നമ്മൾ വേറെ വീഡിയോസൊക്കെ ചെയ്തിട്ടൊക്കെയാണ് വീണ്ടും അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി. ഇപ്പോൾ ക്യാമറ ക്ലാരിറ്റി ഇപ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി എപ്പോൾ പോകുന്നുള്ള അറിയില്ല, എന്നാലും നമുക്ക് എന്തായാലും കോസ്റ്റൽ പ്ലെയിൻസ് എന്തായാലും നോക്കാം. ഇനി നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് ദ കോസ്റ്റൽ പ്ലെയിൻസ്. The central plains borders the plateau. On the north and western side, it is characterized by tidal marshes, drowned valleys, and estuaries, and in the south by lagoons, marshes, and beach ridges. Coastal plains on the eastern side are wider than those in the west. They are focused on large river deltas that serve as the centers of human settlement. The central plains borders the plateau. On the northwestern side, it is characterized by tidal marshes, drowned valleys, and estuaries, and in the south by lagoons, marshes, and beach ridges. Coastal plains on the eastern side are wider than those in the west. They are focused on large river deltas that serve as the centers of human settlement.
The western coastal plains between the Western Ghats and the Arabian Sea is called the Konkan in Maharashtra, the Kanara Plain in Karnataka, and the Malabar coast in Kerala. The foothill region east of Ghats in Maharashtra is known as Desh, whereas the eastern foothills of central Karnataka is known as Malnad region. The Malnad portion is full of hills and thick forests. The Malnad portion is full of hills and thick forests. The largest city within the mountainous is the city of Pune. Is the Desh region on the eastern edge of the range. The mountainous intercept the rain-bearing westerly monsoon winds, which cool as they are pushed upwards by the mountain slopes and release their moisture as rain. The dense forests also contribute to the precipitation of the area by acting as a substrate for condensation of moisture rising orographic winds from the sea and releasing much of the moisture back into the air via transpiration, allowing it to later condense and fall again as rain. The Malabar coast far south has a number of backwaters known locally as the Kayals. There are two well-known peninsulas, Kathiawar and Kutch on the west coast and an extensive plain of Gujarat. The Kathiawar Peninsula contains volcanic hills. The Kutch Peninsula of Gujarat was once an island with water on all sides. North of Kutch, there are two salt-soaked plains known as the Great and Little Rans. They remain underwater during the rainy season and are dry for the rest of the year. The eastern coastal strip is known as the Coromandel Coast or Payan Ghat in Andhra Pradesh and Tamil Nadu. The Coromandel Coast varies in width from 100 to 130 km and extends from the delta of the Godavari to Kanyakumari. The coastal tract of Orissa is known as the Utkal Plain. It is comparatively straight and contains sand dunes. There are two large lagoons in the east coast, the Pulikat to the north of Chennai and the Chilka to the south of Puri, about 1500 km long between Kanyakumari and Surat. The west coastal plains ranges in width between 10 and 25 km, except the Gulf of Mannar and the mouths of the Ganga. The continental shelves of the Bay of Bengal are narrower than that of the Arabian Sea, whereas the shelves of the coast of Maharashtra and Gujarat are quite extensive. The shallow half of the Ganga delta is primarily due to heavy deposition of sediments by the rivers. Adams Bridge, less than 4 m below sea level, was once the connecting link between India and Sri Lanka, but with the post-glacial rise of sea level, it submerged underwater. Adams Bridge, less than 4 m below sea level, was once the connecting link between India and Sri Lanka, but with the post-glacial rise of sea level, it submerged underwater. ഇനി നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് ദ കോസ്റ്റൽ പ്ലെയിൻസിൽ തന്നെ ടേബിൾ 3.5 കമ്പാരിസൺ ബിറ്റ്വീൻ ദ വെസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് ആൻഡ് ഈസ്റ്റ് കോസ്റ്റ്. വെസ്റ്റ് കോസ്റ്റ്, ഈസ്റ്റ് കോസ്റ്റ്. വെസ്റ്റ് കോസ്റ്റ്, ഈസ്റ്റ് കോസ്റ്റ്. Between Arabian Sea and Western Ghats, between Eastern Ghats and Bay of Bengal, stretches from Rann of Kutch to Kanyakumari, stretches from Sundarbans to Kanyakumari,
comparatively narrow, comparatively broad. Divided into Gujarat coastal plain, Konkan coast and Malabar coast. Divided into Coromandel coast and North Sircar coastal plains. Lagoons and estuaries are formed in the west coast. Deltas are formed in this coastal stretch. Highly influenced by the southwest monsoon, influenced by northeast monsoons. ക്യാമറ ക്ലാരിറ്റി പോയി. നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിലും പോയിരുന്നു. ഇപ്പോൾ കുറച്ച് വീഡിയോസൊക്കെ ആയിട്ട് ക്യാമറ ക്ലാരിറ്റി എന്താ പറയുക നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്നൊരവസ്ഥയുണ്ട്. ദയവേത് ക്ഷമിക്കുക ക്യാമറ ക്ലാരിറ്റി ഇല്ലാത്തതിന്. ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ അത്യാവശ്യം വലിയ ടോപ്പിക്സൊക്കെ എടുത്ത് പെൻസിൽ പ്ലാറ്റോ അത്യാവശ്യം വലിയ ടോപ്പിക്കാണെന്ന് നമുക്ക് പറയേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ എന്തായാലും ക്യാമറ ക്ലാരിറ്റി ഞാൻ കിട്ടുമെന്ന് വിചാരിച്ചത്, കുറച്ചുകൂടി ടോപ്പിക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് വിചാരിച്ചത്, പക്ഷേ നടന്നില്ല. അപ്പോൾ ദയവേത് ക്ഷമിക്കുക, അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയാനേ ആവുള്ളൂ. എന്തായാലും ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ നമ്മൾ അത്യാവശ്യം എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിച്ചതുകൊണ്ട് കുറേ ടോപ്പിക്സ് നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റിയതുകൊണ്ട് ഒരു സന്തോഷമുണ്ട്. ഇതിപ്പോൾ അത്യാവശ്യം വലിയൊരു വീഡിയോ തന്നെയാണ് നമുക്ക് പറയേണ്ടി വരും. നമ്മൾ സൈലൻറ്റ് മോഡിലൊക്കെ ഇട്ടേക്കായിരുന്നു സ്ലീപ്പി മോഡിൽ ഇട്ടേക്കായിരുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ വീഡിയോ എടുക്കുമ്പോൾ സ്ലീപ്പി മോഡിൽ കുറേ ടൈം നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ വീഡിയോ എടുക്കാറുള്ളത്. എനിക്കത്ര കംഫർട്ടബിളായിട്ട് തോന്നാറുണ്ട് ക്യാമറ ക്ലാരിറ്റിയുടെ കാര്യത്തിൽ. എന്തായാലും നമ്മൾ അധികം ഫോൺ യൂസ് ചെയ്തിരുന്നില്ല വീഡിയോ എടുക്കുന്ന ടൈമിലൊക്കെ. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ കുറേ വീഡിയോസായിട്ട് ക്യാമറ ക്ലാരിറ്റി പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്രയ്ക്ക് വരുന്നില്ല. എന്തായാലും ഒരു ടോപ്പിക് കൂടി എടുക്കണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു ആഗ്രഹം, പക്ഷേ നടക്കില്ല എന്നുള്ളത് പറയേണ്ടി വരണം. പിന്നെ എല്ലാ വീഡിയോയിലും ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ആയതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ തെറ്റായ കമൻസും ദയവേത് അയക്കരുത്. നമ്മൾ കാര്യങ്ങളെല്ലാം കറക്റ്റായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതുവരെ നമ്മൾ പറഞ്ഞതിൽ ഈ ടോപ്പിക്കിലൊക്കെ സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ട്, കോസ്റ്റൽ പ്ലെയിൻസിലൊക്കെ. അപ്പോൾ ദയവേത് ക്ഷമിക്കുക. പിന്നെ നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ചെയ്യുന്ന ടോപ്പിക്സാണ് ഇനി പറയാനുള്ളത്. ഇതിനിപ്പോൾ ഞാൻ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ പറയില്ല, കാരണം കോസ്റ്റൽ പ്ലെയിൻസ് നമുക്ക് ഫുൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട്. അത് കാരണം നമ്മൾ പറയില്ല. ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്കാണ് ഞാൻ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ക്ലാസ് എടുക്കുന്നത്. നോക്കാം. ദ കേരള ബാക്ക് വാട്ടേഴ്സ്, ദ ഇന്ത്യൻ ഐസ്ലാൻഡ്സ്. ഇത് അത്യാവശ്യം വലിയ ടോപ്പിക്ക് തന്നെയാണെന്ന് നമുക്ക് പറയാം. ക്യാമറ ക്ലാരിറ്റി ഒക്കെ പ്ലീസ് അഡ്ജസ്റ്റ്. ഈ ടോപ്പിക്കാണ് ശരിക്കും ഞാൻ എടുക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചത്, പക്ഷെ ഭാഗ്യമില്ല. ലിസ്റ്റ് ഓഫ് ഐസ്ലാൻഡ്സ് ഓഫ് ഇന്ത്യ. ദ ഇന്ത്യൻ ഐസ്ലാൻഡ്സും കൂടിയും ഈ വീഡിയോയിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യായിരുന്നെങ്കിൽ ശരിക്കും കുറച്ചും കൂടിയും എന്താ പറയുക, നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടി യൂസ്ഫുൾ ആവുമായിരുന്നു വീഡിയോ. പിന്നെ വരുന്നത് ഫിസിയോഗ്രാഫിക് സബ് യൂണിറ്റ്സ്, റീജിയണൽ മൈക്രോ യൂണിറ്റ്സ്. ഇതിൽ കുറേ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ദ ഹിമാലയ മൗണ്ടൻസ്, ദ ഗ്രേറ്റ് പ്ലെയിൻസ്, ദ താർ ഡെസേർട്ട്, സെൻട്രൽ ഹൈലാൻഡ്സ്, ദ പെനിൻസുലർ പ്ലാറ്റ്യൂസ്, കോസ്റ്റൽ പ്ലെയിൻസ്, ഐസ്ലാൻഡ്സ്. മോർഫോളജിക്കൽ സബ് ഡിവിഷൻസ്, സോഷ്യോ ഇക്കണോമിക് റീജിയണലൈസേഷൻ. ഈ ടോപ്പിക്സൊക്കെ നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഇപ്പം നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിൽ സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്ക് ക്ലാസ് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥ, എന്തെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള തെറ്റുകൾ ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊക്കെ സംഭവിച്ചു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ക്ഷമ ചോദിക്കുകയാണ്. സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്കൊക്കെ ഒരുപാട് വന്നിട്ടുണ്ട്. നമ്മളെ സ്പോട്ടിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു ഓരോ ടോപ്പിക്കും പറഞ്ഞപ്പോൾ. എന്നാലും ഒരിക്കൽ കൂടി പറയണം, കാര്യമായ രീതിയിലുള്ള സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്കുകൾ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ദയവേത് ക്ഷമിക്കണം എന്ന് പറയാൻ നമുക്ക് ആവുള്ളൂ. പിന്നെ ഈ ബുക്കിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം സിലബസ്, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ വീഡിയോട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കും. അപ്പോൾ ദയവ് ചെയ്ത് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കണം, ഒരിക്കലും മറക്കരുത്. വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ കാര്യമാണ്. ടൈം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഈ രീതിയിൽ നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്നത്. പിന്നെ വീഡിയോയിൽ ഡ്രോബാക്സ് എന്ത് രീതിയിലുള്ളതാണെങ്കിലും ദയവേത് ക്ഷമിക്കണം. ലാസ്റ്റായിട്ട് പറയാണ്, നിങ്ങൾക്കറിയാം വീഡിയോ വാച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാത്തേ ഉള്ളൂ. പിന്നെ നമ്മൾ മാക്സിമം പെർഫെക്റ്റ് ആക്കാൻ നോക്കുന്നുണ്ട്, പക്ഷേ ടൈമില്ല എന്നുള്ള കാരണം കൊണ്ട് എക്സ്പ്ലനേഷൻ കുറയ്ക്കേണ്ടി വരികയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ വേറെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ കൂടി നമ്മൾ കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്, പക്ഷേ സക്സസ് ആവുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം. അപ്പോൾ ദയവായിട്ട് നിങ്ങളുടെ സഹകരണം ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ടോട്ടലി വീഡിയോയിൽ. പിന്നെ നമ്മൾ യൂട്യൂബിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത വീഡിയോനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. നമ്മൾ യൂട്യൂബിൽ
the person CSAT Manual 2023, the person CSAT Manual 2024, the person CSAT Manual 2025. ഇത്രയും വീഡിയോസാണ് നമ്മൾ കാര്യമായിട്ട് ചെയ്തേക്കുന്നത്. ദ പേഴ്സൺ CSAT Manual 2026 നമ്മൾ ഒരുപാട് വീഡിയോസൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല. എന്നാലും ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞതൊക്കെ കാര്യമായി വീഡിയോസൊക്കെ നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് യൂട്യൂബിൽ. അപ്പോൾ ദയവേത് വാച്ച് ചെയ്യണം. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഡ്രോബാക്സ് ഉണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങൾ ദയവേത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് വാച്ച് ചെയ്യണം എന്നാണ് എൻ്റെ ആത്മാർത്ഥമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹം. നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും റീഡ് ചെയ്യാനും റൈറ്റ് ചെയ്യാനാണെങ്കിലും ഈ വീഡിയോ യൂസ് ചെയ്യാം. ഇനി സൗണ്ട് പോസ് ചെയ്തിട്ടാണെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം. അത്രയ്ക്ക് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത്. പിന്നെ നമ്മൾ ഈ വീഡിയോ രാത്രിയാണ് ചെയ്തേക്കുന്നുള്ള പ്രത്യേകത ഉണ്ട്. അപ്പോൾ CSATക്ക് വേണ്ടി നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ഈ വീഡിയോസൊക്കെ ഹെൽപ്ഫുള്ളായിരിക്കുന്നു ഞാൻ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നു, പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. പ്രത്യേകിച്ച് ദ പെനിൻസുലർ പ്ലാറ്റ്യൂ, അതാണ് നമ്മൾ ഏറ്റവും വലിയൊരു ടോപ്പിക്കായിട്ട് ചെയ്തേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ദയവേത് പ്രയോജനപ്പെടുത്തണം. അടുത്ത വീഡിയോ ക്യാമറ ക്ലാരിറ്റി നഷ്ടപ്പെടാതെ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. അത്ര നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. അത് ഉറപ്പൊന്നുമില്ല, എന്നാലും പരമാവധി നമ്മൾ കറക്റ്റാക്കാൻ ശ്രമിക്കും. നമ്മളിടയ്ക്ക് പോസ് ചെയ്തിട്ടാണ് വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ടൈമും കൂടി അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു രീതിക്ക് സംഭവിക്കുന്നത്. ഈ ക്യാമറ ക്ലാരിറ്റി ഇങ്ങനെ നമുക്ക് കറക്റ്റ് അല്ലാതെ പോകുന്നത്. പിന്നെ ഒരു കാര്യമായിട്ട് പറയാനുണ്ട്, നമ്മൾ യൂട്യൂബിൽ ദ പേഴ്സൺ CSAT മാനുവൽ സ്പെഷ്യൽ ക്ലാസ്സസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വീഡിയോസൊക്കെ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ വീഡിയോസൊക്കെ ദയവേത് വാച്ച് ചെയ്യണം. പറയാൻ മറന്നുപോയതാണ്. അതൊക്കെ ചെറിയ ചെറിയ വീഡിയോസൊക്കെ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്തേക്കുന്നത്. ഭയങ്കര വലിയ ടോപ്പിക് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ചെയ്തേക്കുന്നതൊക്കെ. അപ്പോൾ അതൊന്ന് നിങ്ങൾ CSATക്ക് വേണ്ടി വാച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് നല്ലൊരു കാര്യമായിരിക്കും. എന്ത് തന്നെയായാലും കുറേ വീഡിയോസ് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നമുക്ക് പറയാനുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ, ഇപ്പോൾ ലാസ്റ്റായിട്ട് ഒരു കാര്യം കൂടി പറയാണ്. CSATക്ക് വേണ്ടി നല്ലൊരു മനസ്സോടുകൂടി നല്ല പെർഫെക്റ്റായിട്ടുള്ള നല്ല സ്വസ്ഥതയുള്ള മനസ്സോടുകൂടി തയ്യാറെടുക്കണം എന്നാണ് പറയാനുള്ളത്. പ്രധാനമായിട്ടും ടെൻഷൻ ഫ്രീ ആയിട്ട് ഇരിക്കുക, നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക. അതൊക്കെ നമുക്ക് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത്. എപ്പോഴും മനസ്സ് സന്തോഷമായിട്ട് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ ശ്രമിക്കണം. സന്തോഷവും സ്വസ്ഥതയുള്ളൊരു മനസ്സ് സെറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് എന്ന് നമുക്ക് പറയേണ്ടി വരും CSAT എന്ന എക്സാമിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ. അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. എന്തായാലും ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും ഇതുവരെ നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത വീഡിയോയിൽ വെച്ച് ഈ വീഡിയോ ഏറ്റവും പെർഫെക്റ്റായ രീതിയിൽ തന്നെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റട്ടെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. കുറേയും കൂടി നമുക്ക് ടോപ്പിക്സ് ഇനി വീഡിയോ എടുക്കുമ്പോൾ ഉൾപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കും എന്ന് തന്നെ വിചാരിക്കുന്നു. വെച്ചാൽ ഇതിനേക്കാളും ടോപ്പായിട്ടുള്ള വീഡിയോ അല്ല ലെങ്ത്തുള്ള വീഡിയോ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതും കൂടി പ്രതീക്ഷിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് കുറേയും കൂടി കാര്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ട് നമുക്ക് വീഡിയോ ചെയ്യാമല്ലോ എന്തായാലും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ തന്നെ നമ്മൾ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ്. നടക്കുമെന്നറിയില്ല. ക്യാമറ ക്ലാരിറ്റി പോവുകയാണെങ്കിൽ പിന്നെ അവിടെ ചെന്ന് അവസാനിപ്പിക്കേണ്ടി വരും. എന്തായാലും നിങ്ങൾ വീഡിയോസൊക്കെ എന്തായാലും കൂടുതൽ വലിയ വീഡിയോസൊക്കെ നിങ്ങൾ ദയവായിട്ട് വാച്ച് ചെയ്യുക, പ്രത്യേകമായിട്ട് പറയാണ്. നല്ലൊരു CSAT എക്സാം എല്ലാവർക്കും ആശംസിക്കുന്നു. നല്ല വിജയകരമായിട്ടുള്ള CSAT എക്സാമൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ നടക്കട്ടെ. എല്ലാവർക്കും ഹാവ് എ ഫാൻറ്റാസ്റ്റിക് ഡേ ആൻഡ് ഹാവ് എ ബ്രൈറ്റ് ഫ്യൂച്ചർ. നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം. ഗുഡ് നൈറ്റ് ആൻഡ് താങ്ക് യു സോ മച്ച്.